Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 6th lecture about the topic angle and their measures. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture, we were doing some problems from your exercise 1.1. Okay. Now, see, we will do the 9th problem. See, what is in that problem? The measure of the angles of the triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radians. तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा की एका ट्रायंगल मधले जे अँगल्स आहेत, राईट, अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल त्यांचा रेशो दिलेला आहे तुम्हाला. सो अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज 9th प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. सो angles of the triangle are in the ratio, what is that ratio? 3:7:8. 3:7:8. सो आपल्याला माहिती आहे रेशोचे प्रॉब्लेम्स येतात त्यावेळी, ज्यावेळी तुम्हाला रेशो देतात 3, 7, 8 एक्सेट्रा, त्यावेळी आपण ते अँगल्स काय मानतो? 3x, 7x अँड 8x. 10वीमध्ये हे तुम्ही सर्व शिकलेले आहात. सो वी कॅन से, सो लेट angles of the triangle be 3x, 7x, 8x. Now what happens? You know that whenever you add the measures of the angles of the triangle, their addition is 180. त्रिकोणाच्या 3 कोणांची बेरीज 180 असते. So what does this imply? So as sum of angles of the triangle, sum of angles of the triangle is 180 degrees. 180 degrees. What you get? It implies 3x plus 7x plus 8x. This is equal to 180. What does that mean? 3 and 7, 10 and 8, 18x. So it implies you 18x is equal to 180 degrees actually, and so x is equal to 10 degrees, correct? Now when x is 10 degrees, you can write down the angles. So the angles of the triangle are, so the angles of triangle are what? 3x, right? आपण काय म्हटलंय बघा, 3x, 7x आणि 8x. Now x is 10, so r 30 degrees, then what? 7x, so 70 degrees, and then what? 8, so 80 degrees. These are the angles of the triangle. Now these are in degrees we have got. They have asked you to write down those angles in radians also, so you can convert them into radians. So what we can say? 30 degrees is equal to, 30 degrees is pi by 6 radians. Very easily you can do that, because why? Pi is 180. 180 upon 6 is 30. So you need not use formula for pi by 2, then for pi by say 3. 60 degrees is pi by 3. Always you have to remember pi is 180 degrees. Okay. Now 70 degrees. Now what you want here? Convert into radians. So 70 into pi by 180 and bracket to this radians. So now this is what? This 0 cancel होईल आणि इथे तुम्हाला मिळणार उत्तर 7 pi by 18 radians. आणि फायनली इट इज 80 degrees. 80 degrees म्हणजेच काय होणार बघा, 80 into pi by 180 radians. Okay, so it is what? This 80, no? So you can divide. This 0 cancels. 8 by 18, so it can be 4 by 9. 2 ने भाग जातो ना 8 ला आणि 18 ला, त्यामुळे इथे काय होईल? 4 pi by 9 radians. This is what you will get. So finally तुम्हाला काय विचारलंय त्यांनी? Write down the angles of the triangle both in degrees and radians. So right, so angles of the triangle
angles of the triangle in degrees what are those? 30 degrees, 70 degrees and 80 degrees. In radians these angles are pi by 6 radians, then what, 7 pi by 18 radians, and third is 4 pi by 9 radians. Okay, so this is your answer, correct? This is your answer. I hope you understood. Basically these are the problems on ratios. जेव्हा तुम्हाला असं दिलेलं असतं 3 7 8 हा रेशो आहे, त्यावेळी ते आपण अँगल्स काय घ्यायचे असतात? 3x 7x आणि 8x. आणि मग आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगल ॲडिशन ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. And so 3x plus 7x plus 8x will be 180. From that you get x is 10. Once you get x is 10, everything can be done, because now 3x will be 30, 7x will be 70, 8x will be 80. And then you know conversion from degrees to radians. So you can use that formula and get the answer. So these are not difficult problems. But only thing is you should know previous things that we have learned about ratios and all that, about the sum of the angles of the triangle and all such things we have to understand. We should know those things. Now इथे बघा आता question number 10. The measures of the angles of the triangle are in arithmetic progression. See 10वी मध्ये तुम्ही arithmetic progression शिकलेले आहात. आता ट्रायंगल बघा इथे काय दिलंय, 10वा प्रॉब्लेम आपण करतो आहोत. 10वा प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. काय दिलंय बघा तुम्हाला, मेजर्स ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल, measures of angles of the triangle are in AP, are in arithmetic progression. Okay, आणि काय म्हटलंय बघा, and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. Okay, so now you know what is meant by the angles are, आणि you know also always की त्रिकोणाला 3 कोन असतात. 3 टर्म्स आहेत त्या AP मधल्या, ते अँगल्स आहेत ना ते AP मध्ये आहेत. हाऊ मेनी अँगल्स आर देअर? 3 अँगल्स. वाय 3? बिकॉज एनी ट्रायंगल यू चेक इट विल हॅव 3 अँगल्स, 3 साइड्स अँड 3 अँगल्स, यू नो. मग आता तुम्हाला दिले ते AP मध्ये आहेत. सो लेट द अँगल्स बी. AP म्हटल्यावर तुम्हाला माहिती आहे एक फर्स्ट टर्म असते, कॉमन डिफरन्स असतो A आणि D. A we will take as a first term, D as a common difference. So let the angles be, A minus D. 3 टर्म्सचा प्रॉब्लेम, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन्स, यू नो हाऊ टू टेक दोज 3 टर्म्स. A प्लस D. बघा आपण आता हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या टर्म्स घेतलेले आहेत. A मायनस D मध्ये मी D मिळवलं की A मिळतो, त्याच्यात पुन्हा D मिळवलं की A प्लस D मिळतो. सो ऑल दीज 3 टर्म्स आर इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, राईट. आणि तुम्हाला आणखी एक त्यांनी कंडिशन, आता तुम्हाला हे माहिती आहे की या तिघांची बेरीज किती आहे? 180, राईट. सो वी नो दॅट सम ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ angles of the triangle is 180 degrees. Okay, so what you get, A minus D plus A and plus A plus D, this is 180 degrees actually. So this minus D plus D cancel will A 3 times, so you will get 3A is equal to 180 degrees. And so A is equal to 60 degrees. म्हणजे A हा 60 होईल, ठीक आहे, 60 degrees etc. So the angles will be, काय घेतलेत बघा तुम्ही अँगल, A मायनस D, A आणि A प्लस D, त्यातला A 60 आला. सो अँगल्स विल बी 60 degrees मायनस D, 60 degrees आणि मग 60 degrees प्लस D. ओके, मग ह्याच्यामधून मला अँगल्स नाही मिळणार ना, अजून मला D ची किंमत काढायची आहे. मग त्याच्यासाठी दुसरी कंडिशन दिलेली आहे बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे,
ग्रेटेस्ट अँगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट अँगल. आय विल एनलार्ज दिस. आता ह्याच्यामधला ग्रेटेस्ट अँगल कोणता आहे? 60 प्लस डी. सो नाव यू कॅन से ॲज ग्रेटेस्ट अँगल is 5 times smallest. स्मॉलेस्ट अँगल. स्मॉलेस्ट किंवा त्याला लिस्ट म्हणतात, कमीत कमी असलेला म्हणजे लिस्ट. ते त्याचं स्पेलिंग LEAST, LIST नव्हे. LIST म्हणजे यादी, हे लिस्ट. लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्टच्या समानार्थी शब्द लिस्ट. मग तुम्हाला ही जी कंडिशन दिलेली आहे त्याच्यामुळे मला काय कळलं बघा, 60 प्लस डी ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती 5 टाइम्स 60 मायनस डी अशी आहे, बरोबर ना. सो व्हॉट यू गेट, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 300 मायनस 5D. मग मायनस 5D इकडे आणा म्हणजे ते 6D होईल, आणि हा 60 तिकडे न्या म्हणजे 300 वजा 60 होईल. म्हणजेच काय झालं, 6D इज इक्वल टू 240. म्हणून मग डी किती झालं, 240 भागिले 6. ओके, 240 भागिले 6 म्हणजे किती झालं, 6 चौक 24, 40 झालं, बरोबर ना. सो डीची किंमत 40 झाली. त्याच्यामुळे काय झालं, ते अँगल्स आता तुमचे काय आहेत बघा. इथे पाय तर असं म्हणा, हे आपण रिझल्ट 1 म्हणूया, हा आपला रिझल्ट 2, हा आपला रिझल्ट 3 म्हणा. and now you have got this, so this is result 4. so now put 4 in 3 म्हणजेच तुम्हाला तीनही अँगल्स मिळतील, 60 वजा डी, पण डी म्हणजे 40 आहे. सो बाय 4 बाय 3 अँड 4 कुठल्या दोन गोष्टी तुम्ही वापरणार आहात त्या लिहिल्या पाहिजेत ना. बाय 3 अँड 4 द अँगल्स आर, बाय 3 अँड 4 अँगल्स आर, what are those angles now, 60 minus d, पण d is 40, so it is 20 degrees, then 60 degrees, आणि मग 60 plus d, d is 40, so it is 100 degrees. Okay, so see what we have got is angles, these are angles of the triangle 100%. Why? Because their addition is 180. Also what has happened, largest angle त्याची मेजर काय आहे बघा, 100 degrees. It is 5 times the smallest angle, 20 degrees. कळलं? So this is the problem. I think it is very easy. Now what you can do is convert this into radians. I leave it to you as an exercise. Convert these angles into radians and write the final answer. Final answer must be flashed. This is a better way of writing the mathematical material. What is asked to you? If you don't write it anywhere, then what is the use of doing all these things? You have to finally write what is expected from you. So make this a habit. Writing mathematical material is a skill and you must develop it. It will not be developed in one day, but you should make efforts to do that. Then definitely one fine day will come when where you can write, on that day you can write the mathematical, and from that day onwards you will be able to write mathematical material as it is expected. It should be impressive, it should be flawless. So these habits we must develop right in the 11th standard. Okay, so this is all about this problem. Now coming to next one, let us check what is next problem. See, in a cyclic quadrilateral, तुम्हाला आता सायकलिक क्वाड्रिलॅटरलच्या प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजेत. यू नो, सायकलिक क्वाड्रिलॅटरलमध्ये, सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय आधी, अ क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे चौकोन whose vertices are on a circle, that is cyclic quadrilateral. And what is the property behind cyclic quadrilateral? Opposite sides, opposite angles are supplementary. That means their addition is 180. Okay, so you can okay, what is there? A cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degrees and pi by 3 radians. Find the angles of the quadrilateral in degree. I think you can do this. This is nothing in this problem. You can definitely do such simple problems. Okay, now there are certain problems which they may ask you. See, about quadrilateral. See, आता इथे कसं झालं, हा जो मगाचा प्रॉब्लेम आहे, I am not saying that
it is very simple etc. But some problems I will leave for you to work on. आता इथे काय डेटा दिलाय बघा, म्हणजे जर तुम्ही डायग्रॅम वगैरे त्याची काढलीत बघा, डायग्रॅम जर आपण काढली, सर्कल काढलं आपण, ओके, हे समजा एक सर्कल काढलं आपण, ठीक आहे. नाउ देर इज अ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. सो सपोज हियर इज वन पॉइंट ए, हियर इज अनदर पॉइंट बी, हियर इज अनदर पॉइंट सी and another point D, and then you join this. You can join na. See, you can join these sides. So suppose I join AB, okay, then I join this D and A, then this I can join C and D, and then this B and C. Now this is a cyclic quadrilateral. What you are given here is that see, two adjacent angles are 40 degrees and pi by 3 radians, right? Two adjacent angles are 40 degrees. Now here suppose I take this A and this D, A and B also you can take, they are adjacent angles. त्याच्याबाबत तुम्हाला काय दिलंय, तर ह्याचं मेजर आहे 40 डिग्रीज आणि ह्याचं मेजर आहे पाय बाय 3 रॅडियन्स. ही स्कीमॅटिक फिगर आहे. तुम्ही जर मोजाल तर हे पाय बाय 3 असेलच असं नाही. ही एक ती संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी काढलेली आकृती आहे. याला स्कीमॅटिक फिगर्स म्हणतात, राईट. दे आर नॉट जॉमेट्रिकली कन्स्ट्रक्टेड, जे मोजून मापून काही केलेलं नाही आहे. जस्ट टू रिव्हील द आयडिया दिस डायग्राम इज ड्रॉन. ओके, नाउ व्हॉट दे हॅव आस्क्ड, फाइंड द अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल इन डिग्री. ते एक अँगल तर डिग्रीमध्ये दिलेलाच आहे. आता हा जर 40 डिग्रीचा अँगल आहे तर ह्याच्या अपोजिट अँगल, म्हणजे आपल्याला ही प्रॉपर्टी माहिती पाहिजे. इन अ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल, in cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. In cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. Okay, so what you know, angle A plus angle C is equal to 180 degrees. बघा, हे समोरचे आहेत ना. अपोजिट अँगलचा अर्थ काय, ए च्या अपोजिट कोणता अँगल आहे C, बी च्या अपोजिट कोणता अँगल आहे D, अँड अँगल B प्लस अँगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, मग आता आपण काय करणार बघा, तुम्हाला काढता येईल ना. म्हणजे आता अँगल ए बघा, अँगल ए इज 40 डिग्रीज. हे आपण नव्हे शोध लावला, दिलेलंच आहे. मेजर अँगल ए इज 40 डिग्रीज. सो दॅट इम्प्लाइज मेजर अँगल सी इज व्हॉट, 140 डिग्रीज. कारण इथे बघा, बाय ए असं आपण म्हणूया, हे 1 म्हणूया, हे 2 म्हणूया, बाय 1 वी कॅन से. कारण A1 मध्ये आपण लिहितो आहे की अँगल ए आणि अँगल सी यांचं मेजरचं जे ॲडिशन आहे दॅट इज 180. त्यातला मेजर अँगल ए 40 आहे, म्हणून मेजर अँगल सी 140 आहे. आणि तसंच इथे बी आणि डीचं आहे. त्यातला आता काय झालं बघा, बीचं पाय बाय 3 रॅडियन्स दिलेलं आहे तुम्हाला. मेजर अँगल बी इज व्हॉट, पाय बाय 3 रॅडियन्स. पण पाय म्हणजे 180, त्यामुळे हे 60 डिग्रीज झाले. सो मेजर अँगल बी इज 60 डिग्रीज. हे पटकन आलं पाहिजे. पाय इज 180, हे आपल्या मनाशी कायम पक्कं पाहिजे काम. मग 180/3 म्हणजे 60 डिग्रीज. म्हणून मग मेजर अँगल डी किती होईल बघा. मेजर अँगल डी विल बी, हे 60 आहे त्यामुळे ते 120 होईल. बाय 2 वी कॅन से दिस. सो नाव यू हॅव गॉट ऑल द 4 अँगल्स. मेजर अँगल ए यू आर ऑलरेडी गिवन इट टू बी 40 डिग्रीज. मेजर अँगल बी इज गिवन टू यू ॲज pi by 3 radians, that means it is 60 degrees. Measure angle C you have got it to be 140 degrees आणि measure angle D is 120 degrees, right? So now all the angles we have got in degree measures, you can convert them into radian measures. I hope you can easily understand this idea. Okay, now we will proceed further. Some problems we are solving, we are discussing some problems, and I am trying to make the things very easy. I hope you understand.
Okay, now here another problem. Find the degree and radian measures of the exterior and interior angle of a regular pentagon etc. आता इथे कसं आहे बघा, तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, म्हणजे हा तो आता 13वा प्रॉब्लेम आहे दॅट वी आर गोइंग टू ट्राय. 13th प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. यू आर गिव्हन रेग्युलर पेंटॅगॉन, हेक्झॅगॉन, सेप्टॅगॉन म्हणजे 7 बाजू असलेली बहुभुजाकृती. पॉलिगॉन विथ 7 साइड्स इज सेप्टॅगॉन. ओक्टॅगॉन म्हणजेच पॉलिगॉन विथ 8 साइड्स, पण रेग्युलर म्हटलंय त्यांनी. रेग्युलर ऑक्टॅगॉन. रेग्युलर याचा अर्थ काय, प्रत्येक साइडची लेंथ सेम आहे. लक्षात घ्या, पेंटॅगॉन 5 साइड्स आहेत त्याला, परंतु लेंथ ऑफ ईच साइड इज सेम, दॅट इज रेग्युलर पेंटॅगॉन. रेग्युलर हा शब्द आला की हे महत्वाचं आहे की इट इज सेम, मीन्स द लेंथ इज सेम. लेंथ ऑफ ईच साइड इज सेम इन दॅट. मग आता आपण इथे काय करणार, त्याचा रूल काय आहे बघा. असा आहे रूल की एनगॉन जो असतो, कुठलाही एनगॉन, रेग्युलर एनगॉन तुम्ही जर घेतला, एनगॉन म्हणजेच काय, एन बाजू असलेला पॉलिगॉन, रेग्युलर एनगॉन, तर त्याचा एक्सटिरियर अँगल जो आहे, एक्सटिरियर अँगल is equal to 360 degrees divided by n. This is the rule. Okay. मग आता जर रेग्युलर पेंटॅगॉन मी काढला, let us see whether there is a pentagon. I think this is 1 2 3 4 5. Yes, this is pentagon. So suppose I draw regular pentagon like this. Regular दिसतो, आपलं हे स्कीमॅटिक करतो आहोत, त्यामुळे we don't know exactly what is it. But then एक्सटिरियर अँगलचा अर्थ काय बघा. एक्सटिरियर अँगल म्हणजे काय, तुम्ही ही साईड अशी वाढवणार पुढे, किंवा ही साईड अशी समजा वाढवणार, तर इथे जो अँगल असतो दॅट इज एक्सटिरियर. किंवा ही साईड तुम्ही अशी वाढवली तर इथे जो अँगल असतो तो एक्सटिरियर. आता हा रेग्युलर पेंटॅगॉन आहे, ह्याचाच अर्थ काय, इथे समजा ह्या साईडची लेंथ एक्स असेल तर इथे पण एक्स असणार, इथे पण एक्स असणार, इथे पण एक्स असणार. इथे प्रत्येक पेंटॅगॉन हा रेग्युलर पेंटॅगॉन असण्याची काही गरज नाही. वी आर गिव्हन इट इज रेग्युलर पेंटॅगॉन. ओके. मग आता रूल काय सांगतो बघा, 360 भागिले एन ही त्याची एक्सटिरियर अँगल असतो, हा 72 अंश इथे. म्हणजे हा इथे काय होणार बघा, इन केस ऑफ रेग्युलर पेंटॅगॉन, राईट, रेग्युलर पेंटॅगॉन जर माझा असेल, then exterior angle will be 360 degrees upon 5, म्हणजेच किती झाला, 72 डिग्रीज. आता हा जो अँगल आहे, हा जर तुमचा 72 डिग्रीज झाला तर तुम्हाला माहिती आहे हा जो इंटिरियर अँगल आहे तो आणि एक्सटिरियर अँगल हे सरळ रेषेतले कोण आहेत, स्ट्रेट अँगल आहे तो, म्हणजे हे रेषीय जोडीतील कोण आहेत तुमच्या भाषेत. म्हणजे हा किती होणार, 180 वजा 72, म्हणजे हा 108 होणार. ओके. सो इंटिरियर अँगल ऑफ रेग्युलर पेंटॅगॉन, इंटिरियर अँगल ऑफ रेग्युलर पेंटॅगॉन is equal to 180 degrees minus 72 degrees. So it is 108 degrees. मग त्यांनी काय विचारलंय, फाइंड डिग्री अँड रॅडियन मेजर. तर ठीक आहे, आता हे डिग्री मेजर काढलेली आहेत तुम्ही. मग ते 72 डिग्रीज जे आहे ते रॅडियन्समध्ये करा. 72 गुणिले पाय बाय 180 एवढे रॅडियन्स होतील ते. यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस. 36 दुणे 72, 36 पंचा 180, लाईक दॅट 2 पाय बाय 5 रॅडियन्स. Similarly, you can calculate 108 degrees. What is 108 degrees? 108 degrees you convert into radians. That also you can do. So I leave this as an exercise to you. Okay. So we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.